Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today we continue module number 5 in Cisco 3 ACLs for IPv4 configuration. So for today we are going to configure standard IPv4 ACL first, and then the second objective for this chapter is how we can do the modifications by using sequence number, and also by using the best practice text editor. And the third objective for today, we also will configure a standard ACL to secure VTY access. So we implement the telnet session, remote access sessions by using telnet. So how we can do the configuration just to secure or to give the access permissions or deny just to the telnet session. All right, and then for the next video we will continue on the second part, which is do the configurations on extended IPv4 access list. So let's start with the configurations standard ACL. Okay, so for standard ACLs there are two types of access list. For standard access list, which is the first one, we have numbered ACL, and second we have name ACL. So we are going to configure the numbered ACL, which is for standard. I put here for standard ACL. So number for standard ACL, if you have configured the numbered ACL, is from range 1 to 99. So this you need to remember. So for the best practice, the step-by-step to do the configurations, how we can do the configurations based on the numbered ACL, which is the first one, you need to use a command access list. All right, so here for example we configure on the R1, we configure under global configurations mode. So we need to use a command access list. So this is the required command. And then the next is we need to put the number of the ACL. For example, we put number 1. So this is the access list 1. And then third sections, okay, after the number, you need to choose the action, which is you can use permit command, deny, and remarks. Okay, so there are three options here, which is you can permit, deny, or remarks based on the network requirements you need to configure. So permit is to give the permissions for the traffic to goes through that interface. Deny, you will block the traffic, and remarks more on the description. So at least we know this access list describe for which requirement. All right, so then you need to put after action either permit or deny, we need to put the source address. Okay, source address, so source address. So source address ni should be the network address or also be a single IP, which is host. So nanti kita akan tengok lah. And then the last part is more on the wildcard mask, right? Wildcard mask. Okay, after you configure the statement, so we call this as ACE, access control entries. After you implement a few lines of entries, then we need to apply to the interface. Okay, you apply to the interface of the router. So here we need to choose either inbound or outbound. So we need to determine which interface is more suitable for implementations. Okay, so let's start with the configurations. Okay, so I already configure the topology for access list. As you can see that we have network 192.168.10.0 on the green side, green area, 10.0 network, and then we have 11.0 network on the blue area, and last we have
20.0 and 21.0 on the purple area. Okay, means that we have one network, network 10.0, network 11.0, 20.0, 21.0, and also we have the serial interface here, which represent network 10.0.0.0/30. Okay, as we can see that now after do the configurations of routing and so on, PC1s are able to communicate. Okay, let's say we are using a command line here. We ping to the web servers, to the IP of the web server is 192.168.20.5. So we are able to ping from 10.100, which is PC1. Okay, we also can browse the web for this web server 192.168.20.5. Yes, we can open the web browsers. So let's try with the PC number 2. Okay, I go straight to the web servers website, so 192.168.20.5, and yes, we are able to ping and browse the web browsers on the web server from PC number 2, which is IP 11.100. Okay, so now let's say we need to implement standard ACL. So the policy required for us to, number one, we are going to block 11.0 network, not to have the access to the web server on 20.0 network, which is 20.5. Okay, so means that PC number 2 or any device on this network 11.0 will not have the access to the web server, so which is 20.0 network. So kita akan buat configurations by using the standard access list right now. Okay, standard access list, as we know that standard cuma buat filter based on the source address. So kita akan implement dekat R2 lah. Okay, so kalau kita implement dekat R1, let's say we implement the standard access list on R1. So what happen is, kalau kita letak dekat R1, dia akan block 11.0 network from outgoing. So kalau you implement outbound dekat serial 0.0.0, outbound 11.0 network tak boleh keluar ke 20.5, 20.0 network, and also 21.0 network. So kalau you implement dekat R1 serial interface, dua network ni akan affected, 20.0 and 21.0, which is dah tak meet the requirement. So now kita nak block only from 11.0 to 20.0 network. So 21 still can access. Alright. So sebab tu kita akan buat dekat router number 2. Okay, so this configuration need to be done on router 2. So CLI. Okay, so enable. Config T, of course you need to goes to config T configurations, and then you need to use a command access list, as I mentioned earlier. Then we need to implement either you want to configure standard or extended. So now in our case here, we are going to use a number for standard access list, which is we can use 1, 10, it's up to you. So let's say I use access list 1, then you need we have 3 types of action, which is 2 action, deny or permit, and then the third action is remark just for comment. Alright, so let's say I put remarks just to make sure that we have knowledge what this access list is all about. So this access list mentions that this is for example, let's say I put LAN 1 no access, LAN 1 to no access to LAN 1 to internet. Okay, so remarks, access list remark.
to internet. Okay, so invalid dekat bahagian okay. uh, Lepas pandang so remarks not s so remark tu dah pelik kan. Okay, and then we use the command sslist1. Let's say we want to deny 11.0 network, so sslist1 deny. Okay, and next is we need to use what we call 11.0 network, so the whole network. So you need to use a source address. In our case kita block semua 11.0 network. Nanti saya akan bagi example so 0.0.255. so 255 itu adalah wildcard mask. So and then selepas kita dah buat ini, apa yang kita kena buat adalah kita kena implement dalam interface. So dalam case kita R1, so if we implement outbound to the G/0, so betul lah sebab dia outbound to this web server. So kalau kita implement dekat G.01 network, so dia akan buat filter based on this network. So access list tadi tu dah salah filter lah, kita nak filter ke arah web server, so which is apply on interface G0.0, and then you need to use a command IP access group 1, the number of access list, out because outbound. Okay, dia keluar daripada G.00 ke arah web server, so outbound. Okay, so we save and then we try. Okay, at this time we try first 11.0. Okay, so we open the web browser 192.168.20.5. so now successful So kalau kita tengok dekat sini, PC number 2 unable to access to the web browser anymore. Okay, so let's try with the PC number 1. Is it PC number 1 can access 192.168.20.5? So as we can see, PC number 1 pun tak boleh access. Okay, so PC 1 tak boleh access, PC number 2 tak boleh access, PC number 3, how about PC number 3? So we try 192.168.20.5 access the web browser. Okay, sekarang ni kita tengok ketiga-tiga network tak dapat access to the web server, but the policy just mentions that 11.0, only 11.0 cannot access to 20.0. All other access is permitted. So means that we need to configure the second statement. So kalau first statement tadi, kalau kita buat show access list, kita cuma ada 10 deny. So this just kita punya entries. So kalau kita tengok dekat sini, there is no permission. Okay, tak ada langsung command permit. So kalau kita tengok dekat sini 10 deny, so after this line, okay, there is one entries which is hide yang you all tak nampak, dia akan tutup dengan implicit deny. Alright, implicit deny. So means that last kali command tu dia akan ada satu command dipanggil deny all. So kalau kita baca sequence number 10 deny, so dia akan deny 11.0 network, kemudian dia akan deny all, so dia akan deny yang lain-lain. So here it is important for us to make sure that we have at least we have one permit statement. Okay, sebab apa kita perlukan one permit statement ni? Sebab kita tahu kalau semua deny, dia akan tutup dengan implicit deny. So before implicit deny, kita kena pastikan we have at least one permit statement untuk kita meet the requirement lah. Kalau tidak, dia memang semua akan block. Okay, dalam case ni kita nak block 11.0 saja, tapi dia block semua because of we doesn't have any permit statement. So now
we configure the second entries, which is access list 1. You permit, okay, so this time kita nak permit yang lain-lain, so permit any. Okay, so we end, and now we try. Okay, so PC number 2 access the web browser 192.168.20.5. okay, so PC number 2 unsuccessful. So PC number 1 192.168.20.5 successful. So PC number 1 boleh access. Number 3 192.168.20.5 yes, also be able to access. So dah successful dalam case kita sekarang ni dah successful. Okay, so kita dah berjaya lah untuk configure standard access list. Okay, so next, okay, okay, sudah boleh configure so what sekarang saya akan ajar untuk kita buat configuration so okay, katakanlah pada masa ni, okay, pada masa ni tiba-tiba kita tengok satu requirement tu all other access is permitted. Tiba-tiba kita nak satu requirement tu daripada 11.0 ni, PC number 2 ni boleh access. Hanya PC number 2 ni boleh yang boleh access to the web server. So maksudnya kita kena buat modification on access list tadi. So sekarang ni kita nak benarkan, kalau tadi kita tengok statement dekat router 1, okay, bila kita buat show access list, semua network, all hosts on 11.0 network will be not access to the web server. So let's say if you have one extra requirement, tambahan additional requirement, which is mentions that PC number 2, just PC number 2 can access to the web server. So kita kena buat perubahan. Okay, kena buat modification. So what happen if we do the configurations? Kalau kita buat directly, tiba-tiba kita tambah line tu lah. Let's say sekarang ni kita nak tambah, okay, kita nak tambah 11.100 tu boleh access PC number 2. So we do the access list 1 permit. So sekarang kita permit 192. So permit, you can use a command host sebab kita nak buat single IP, so you can use a host. Tak perlu pakai wildcard mask lah, you letak host 192.168.11.100. okay, and show access list. Bila you buat show access list, the new command entries yang you add tu dia akan letak dekat bawah, sebab access list dia akan menggunakan sequence number. So by default dia akan start dengan 10 lah, and then incremental plus 10. So 10, 20, 30. Jangan start dengan 10, tambahan 10 lah untuk next statement. So in our case, bila kita kata sebagai incremental and sequence, dia mesti baca line by line. So sekarang dia akan baca dulu blok keseluruhan network, permit yang lain-lain, benarkan yang 11.100. So if we do this, the new line will be sequence yang paling latest lah. So kalau kita tengok dekat sini, kita dah benarkan. Okay, so apa kita buat? Kita cuba access, adakah successful ataupun tak. 192.168.20.5 we still unable to access. Sebab apa? Sebab dalam router kita, first statement dia akan block keseluruhan 11.0. Block semua dulu, lepas tu baru benarkan 100, which is tak ikut sequence lah. Kita nak benarkan, you need to be more specific first. Maksudnya you kena benarkan dahulu permit 11.100, baru you block yang the whole network of 11.0. Okay, so dalam case ni kita kena buat modifications. Okay, so by using a numbered access list, you tak boleh modify sequence number Kalau you nak buat sequence number, you kena pakai IP access list. IP access list dalam bahagian naming ACL. So untuk yang case ni, memang you kena pakai notepad je lah. So notepad tak susah, you buat show run. Alright, you can use a show run. Okay, so these are the configurations. You paste to the text editor. Okay, so let's say I put here
access list 1 remark no access LAN to anyone to internet. So you akan modify dekat sini lah. So you kena letak ikut dia punya sequence. So, bacaan macam ni lah. Remarks, first kita buat remarks, kemudian kita permit dulu sebelah tu kosong, blok yang lain-lain dalam network sebelah tu kosong, kita permit yang lain-lain, and then bawah ni dia akan tutup dengan deny. Yang ni kita tak nampak lah, yang ni dipanggil sebagai implicit deny. Okay, so yang ni kita tak nampak, tapi dia memang ada wujud implicit deny all, blok yang lain-lain lah, tapi terbenarkan yang lain-lain. So last statement tu dia tak membawa arti apa lah, sebab kita dah permit yang ni. Okay, tapi kalau kita tak buat, dia akan block semua. So kena buat permit yang ni, at least one permit statement. Okay, so kita copy yang ni. Right, so you need to copy all this statement, the new statement. Okay, so you go to the config T. So at this moment you need to clear the access list one. Alright, so kalau you buat show access list, dah clear. So apa kita buat, kita paste yang tadi lah, config 1, and then you just paste the command, dia akan tambah. Alright, so kalau you end show access list, then you can see the new access list entries has been enforced to the router. Kita dah ada yang betul lah punya command. So now testing part. So we test PC number 2, web browsers 192.168.20.5. Is it we can access? Yes, we can access because of we already do the configurations on the right sequence. Okay, so kita boleh benarkan lah. Tapi adakah yang lain? Katakanlah kalau tak percaya so let's say saya tambah lagi satu lah router PC dekat sini, saya tambah lagi satu PC, and then letak dekat sini fast internet. So let's say I tambah lah 192.168.11.101 subnet mask 192.168.11.1. kita tambah so tadi kita hanya benarkan. So sekarang ni kawan ni dah 101. Is it 101 can access? Tak boleh access sebab yang dibenarkan ialah 11.100. Lain-lain tak dibenarkan lah dalam network tu. Okay, yang kita configure tadi tak dibenarkan lah. Okay, so kalau kita test ping pun sama juga, ping 192.168 20.1 successful. Okay, so 20.5 tak boleh reachable. So kalau kita buat 21.100 successful. Okay, PC number ni dia hanya boleh pergi sampai ke sini saja. Sebutlah web server tak boleh. Okay, sebab dia dah block sampai ke outbound sini lah. Alright, so dah settle bahagian standard, and then for naming access list, name ACL. Sekarang kita masuk ke bahagian second part. Okay, for naming you can use R1 for example, config. So these are the configurations command, and then hash. So IP access group. Okay, we need to use command IP access list. Okay, and then you put a name. Okay, kita letakkan nama lah IP access list. You can use either standard or extended. Dalam case kita standard access list. Dekat sini kita kena bagi nama. Okay, kita kena bagi nama. Contohnya LAN 1 deny. Okay, LAN 1 deny to web server. Ejaan kena ingat lah. LAN 1 deny to web server. Huruf besar huruf kecil kan. Okay, ni kita ingat lah, kita copy senang. Kita bagi nama lah. Okay, so same command. Okay, IP access list. Kemudian dia akan masuk kepada R1 config standard
and ACL. Okay, hash. So sekarang kita dah masuk dalam sub interface. Okay, sub untuk naming ACL. So dekat sini kita akan pakai statement je lah. So kita akan start dengan katakanlah kita nak permit tadi. Kita nak permit 192.168.11.100. Okay, so kita boleh gunakanlah permit host 192.168.100. Okay, then permit apa lagi? Permit 11.0 network. Alright, kemudian kita akan letakkan permit any, benarkan yang lain-lain. Okay, kemudian apply dalam interface, same, you apply dalam interface. Okay, you akan apply dalam interface. Okay, IP config, apply dalam interface, interface G0/0, and then kita akan masukkan IP access group. IP access group kita masukkan silap, kita akan masukkan nama ni lah, sebiji the same name, IP access group, and then outbound. Okay, so let's apply to the ni. Okay, so what apa kita nak kena buat kan? Kita cuba dulu config t, R2 config t do show access list. Okay, saya dah buang ni R2. Okay, oh dia dah. Okay, ada so masih lagi ada. So config t no access list 1. Okay, show access list dah tak ada show access list tak ada. So config t interface G0/0 no IP access group 1. So kita buang dulu IP access group 1 outbound Okay, so kalau kita tengok dekat sini show run, kita check balik show run configurations. So make sure there is no ACLs configurations, dan juga dalam interface G0.0 pun dah tak ada lah any additional command. Okay, so we can configure. So config T, kita start balik tadi IP access list. So we can choose standard or extended. So kita buat standard, IP access list standard. Give a name. Okay, let's say saya bagi tadi ni kan LAN 1 deny to web server. Alright, so kita paste dah senang. Okay, so dekat sini kita akan permit dahulu. Permit copy je lah kalau rajin copy je lah semua Okay, permit host Okay, permit 192.168.11.0.0.0.255 permit any. Siap. Okay, kemudian config t interface G0/0 IP access group, kita letakkan nama tadi lah, yang kita letakkan nama tadi ni so ambil balik nama tu, copy, so you akan letakkan kat sini lah nama tu. Okay, outbound. Okay, DND show access list, kita akan nampak lah kita dah dapat access list. So implemented lah access list ni. Okay, dah ada access list. Kalau you verify by using show run command, then you can see show run ada IP access group successful, and then for others network also. Okay, lain-lain pun ada settle. So kalau kita buat, kita test web browser 192.168.20.5,
kita boleh access. Kalau yang sebelah sini tak boleh access lah. 192.168.20.5. Ini PC PC0. Okey, kenapa dia boleh access? Kita check balik. Sepatutnya dia tak boleh access sebab saya tersilap kot. Okey, sebab kita tersilap Okey, kenapa dia boleh access? Because of kita typo lah. Kita tersilap bagi permit. Okey. In our case here, kita tersilap permit. So apa kita nak kena buat? Kita kena edit lah, modify. So kalau kita tengok kat sini, show access list, dia dekat 20 kan. Okay, so kita boleh edit by using sequence number. Alright, so untuk editions by using sequence number, kita tengok slide untuk kaedah sequence number Okay, ada dua kaedah untuk kita modify, text editor and use a sequence number. So kalau sequence number, kita dah tengok, kita boleh buat macam ni. Contohnya 10, kita nak ubah 10, kita buang no 10. Okay, dia kena buang dulu, dia wajib buang, dia tak boleh override So need to replace no 10 and then kita apply back 10, letakkan sequence number yang ni. Dalam case kita ni, kita nak buang yang ni sebab kita tersilap 20 ni. Okay, config T. So kita kena masuk balik dalam IP access list, kena masuk balik dalam this access list. Okay, paste. Okay, IP access list, saya tertinggal standard IP access list standard. Okay, so kita akan masuk dalam ni lah. So apa yang kita nak kena buat, kita kena buang, sebab kita nak buang yang ni kan. So kita kena buang this sequence number, so no 20. Okay, lepas tu kena letakkan 20 dekat depan. Baru kita akan buat deny 192.168.11.0 and 0.0.0.255. Okay, so kita siap lah. So kita tengok show access list. Sekarang ni dia dah update dekat sini, deny. Okay, so benarkan 11.100, deny yang lain-lain. Okay, so kita try test. Kita cuba sekarang ni web browser 192.168.20.5 dah tak boleh access. Okay, dah tak boleh access. So bermaksud kita successful lah untuk buat. So sequence number ni hanya boleh buat menggunakan IP access list So dekat bahagian naming lah. So dah settle, kita boleh buat. Sebagai contoh yang ni, kalau kita nak tambah dekat tengah-tengah, so kita ada 10, 15, 20. Kita ada 10 dengan 20. So you nak tambah dekat tengah-tengah. Okay, macam case ni lah. You nak tambah sini 10, 20, 30. Okay, let's say you nak tambah dekat tengah-tengah ni, in between this. Okay, so ini akan mewakili sequence 10 sebab by default dia akan pakai 10 Ini 20 sebab incremental by 10, 30. So you nak tambah dekat tengah ni. Okay, so you boleh pakai 15. Boleh pakai number 15 lah, for example. Okay, so bila pakai 15, dia akan apply a new line. Dia akan letakkan dalam 15 lah. Okay, kalau you nak tengok web, saya dah tunjuk lah kat sini contoh. Ini adalah access list. Kita nak adding entrance. Let's say standard yang kita ada 2, 5. Yang ni sebab apa? Sebab dia tambah So dia nak tambah 15. So dia akan add in between 10 and 20. So the same command access list standard, you akan letakkan sequence number dulu kat depan, baru you letakkan the command. Okay, simple sahaja. Okay, so yang sini, okay, for example katakanlah kita tak nak dia start dengan 10 sebab by default dia akan start dengan 10 incremental by 10, 10, 10, 10, 10, 20, 30. Tapi kita tak mau, kita rasa macam 10 tu macam ni, kita ada banyak line nak buat. So kita boleh ubah lah. So let's say yang ni nama dia access list 150 ni, nama untuk access list ni, untuk extended ni. Okay, so yang ni dia apply resequence IP access list resequence 150.
Okay, 1 2. So dia akan apply menjadi satu lah. Start dengan satu, dia akan start incremental. Okay, by 2. Okay, 1 tambah 2 3, 3 5 7, dia akan incremental by 2. Tambah 2 Okay, so yang ni boleh lah you nak apply. Tapi for me, the best practice is by using the text editor. You apply dekat sini, yang ni you buang dulu lah. You buang kan, you letak dia punya line macam kita buat tadi. You buat macam ni, you edit dekat sini, you tambah line by line, and then you buang yang tadi, you add yang baru. Alright. Okay, dah settle yang second part. So the third part, kita nak block telnet. So kalau kita tengok sekarang ni, okay, let's say command prompt I test dulu command prompt. Katakanlah kita nak test telnet session. So telnet, ini PC1. So PC1 nak telnet, katakanlah kita nak apply access list untuk block telnet untuk session R1. So let's say sekarang ni telnet session 192.168.10.1 PC1 telnet to R1. So kita akan pakai dia punya gateway lah. So telnet dia masuk dia Cisco, enable Cisco. So boleh masuk. Okay, boleh masuk. Cantik lah, boleh telnet. So kita nak block lagi. Okay, katakanlah daripada PC sini bersama PC number 2 telnet 192.168.10.1 boleh Cisco, enable Cisco, boleh masuk So PC number 2 pun boleh telnet to R1 interface. So kita nak configure dekat sini untuk block. So apa yang kita boleh buat, kita akan menggunakan, so kalau kita tengok dalam slide, dia ada dekat bahagian sini lah. So these are the command yang kita kena buat. Okay, which is you akan menggunakan access class. Access class ni you akan letak dalam line VTY. So you akan block lah. Nanti you akan buat satu ACLs untuk identify yang mana yang you benarkan, yang mana you deny. Kemudian you akan apply. Kalau tadi kita apply dalam interface, so yang ni kita apply dalam line VTY. Okay, interface tempat untuk access kan. So enable Cisco So apa kita kena buat, kita kena first kali config T, kita kena create username. Okay, username. So let's say admin secret class. Okay, kemudian IP access list. Yang ni kita create access list menggunakan naming IP access list menggunakan naming. So you nak bagi nama is up to you lah. Okay, contoh you nak kata admin punya PC kan, admin PC. Okay, admin PC ni kita katakanlah 10.100. Ini merupakan admin PC lah. PC1 tu admin PC. So kita benarkan admin PC lah. Kita nak buat ACL untuk admin PC, kita nak benarkan dia untuk buat lah. Katakanlah kita buat remarks, this ACL secures incoming VTY lines. Okay, kemudian kita nak permit or deny. So katakanlah kita nak permit PC admin ni 192, permit host kita pakai host sebab single IP, permit host 192.168.10.100. you benarkan yang tu, and then yang lain you deny lah, deny yang lain-lain. Okay, kemudian you exit. So sekarang kita kena masuk dalam line VTY 04 login locals sebab kita ada username. Okay, so kita akan look for username, local username, and then transport input telnet. So let's say kita nak block telnet lah. Kalau nak block SSH lagi panjang lah, you kena buat RSA, encryption and so on. Okay, let's say kita try untuk telnet dulu, simple. So SSH you can do on your own part. Okay, and then access class. Okay, access class yang ni you kena pakai balik nama yang kita buat dekat atas lah. So kita buat tadi admin PC. Okay, copy
interface admin PC. So dekat sini dia buka outgoing, so dia nak filter traffic. Access list akan remote access ke router, so dia akan filter based on incoming. So incoming interface KN. Okay, so kita save. So kalau kita save, kita try PC1. So kita test dulu PC1, telnet boleh ke tak? Telnet 192.168.10.1 Cisco CISO enable CISO boleh, so boleh masuk lah, so dia boleh configure. Alright, so PC yang lain-lain tadi PC tu boleh, sekarang kita tengok PC number 2 boleh ke tak boleh. So telnet 192.168.10.1 sekarang dah tak boleh, refuse because of kita buat statement tadi dalam R1, kita dah buat statement ini deny lain-lain. Alright, so hopefully you all can understand this ACLs configuration for standard, both numbered access list and naming access list. Okay, so anything yang you all tak faham, you can ask me on my WhatsApp. Okay, so I think just that for our class sessions, and then for the next video we are going to configure extended access list. Alright, so I think just that. Thank you for class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.